السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا قيتي سيدات Django. قيبتنا حين كفرين دونا سيدين وبدل لهين the default homepage كا واللي هي Django. طبعا هدي أدي مكسر فرقة social and then came back to the default homepage كاتمادو localhost port 8000. طبعا واحد أركضون تا this default page. Now it's time طبعا هينو بدل لهين هينو كبدل لهين some other thing هينو رمنين نقول قرنا so هدينو طبعا ريفيو قرينو قيبتي هوري اما هدينو فيرنو قيبي هوري عشر كان وحين سو فيرناي طبعا انو سلاسو يغني little bit explanation انو كسو بحناي فايلاش انو ادو استعمالي دونا كواس اي كميت هاين settings.py urls.py and then views.py and models.py طبعا brief explanation انو كسو بحناي هيد so طبعا هدي ادن قيبتها هوري لسو سعون go ahead طبعا channel كايد كيهليسا and then review those things طبعا waxaan isticmaali doonaa faylkan la yiraahdo views.py waxaan ku qoran doonaa anything aynu u baahanahay si aynu ula soo baxno something from the models.py طبعا aynu kadib ugu display gareyno yani html files kayga aynu rabno inaynu macluumaad ku soo bandhigno so this is wuxuu noqon doonaa file inoo dhexdhexaadinaya between the models-ka iyo sidoo kale inaynu datada ku soo bandhigno homepage kayga so the thing aynu samayn doono one of them wuxuu noqon doonaa function based view aynu noqon doonaa kale wuxuu noqon doonaa class based views aynu noqon doonaa so haddii aynu fiirino function based views aynu ku qorayno inaga oo rabna inaynu bedelno the default homepage طبعا waxaynu qori doonaa the normal way طبعا python function ka loo qoro so waxaan oran doonaa def right and then waxaan oran doonaa home_view waxaan oran doonaa marka request ayaan oran doonaa and then inside here waxaan soo celin doonaa something waxaan oran doonaa halkan something like return waxaan soo celin doonaa so right now waxaan rabnaa we don't have actually any templates waxyaabo maadaama haysanin let's try out inaynu qorno something else from django.http waxaan rabaa inaan soo import garaysto something called http response. Now a lot of files bayna soo baxay you can see that but waxaan isticmaali doonaa the http response for now waxaan samayn doonaa marka return waxaan rabnaa inaan soo celino http response and soo import garaysanay and inside it waxaan rabnaa inaanu ku qorno something now everybody's favorite adaynu ku qorno oo kale hello world adaynu ku qorno and then actually save it aynu nimaano homepage keenu ku soo laabano and then refresh the thing waxaad arkaysaa nothing happened inuu dhacay yani no change detected so let's go back طبعا aynu fiirino markaa qaabkan ku xalin karayna now you can see qaybtii hore ama qaybii hore markaan soo sharaxaynay waxaan soo sheegnay in this urls.py aynu ka access garan doono pathska laga gali doono our website طبعا hadda imika waxaa noo yaala admin ayaa inoo yaala oo haddii aynu halkan imaano kale and then do /admin then you can see the admin interface ay noo soo baxaya that's the only route طبعا hadda haysano ama meesha kaliya hadda baadka kaliya aan haysano wuxuu yahay this thing and the default homepage طبعا waxaan marka overwrite aan ku sameynaynaa the default homepage so waxaan marka soo import garaysan doonaa views kan hadda soo qoranay just like sidan qaybtii hore markii aan models.py aynu ku soo qoranay something and then طبعا aynu rabnay inaan registration ku sameyno inside the admin interface waxaan imaanay admin.py aynu nimid and then waxaynu ku qornay waxaynu soo import garaysanay models.py waxaynu nidhi from .models aynu nidhi maadaama ay ku jiraan the same folder that's the some application kan sameynay now those different folders ay ku jiraan marka waxaan isku dayi doonaa inaan kasoo import garaysto from this and then dabcan aan ku dhex isticmaalo inside here so marka waxaan samayn doonaa waxaan oran doonaa from some.views طبعا some views waxaan soo import garaysan doonaa function kan hadda samaystay oo ah home_view from the some view some ayaan soo galay and then inside the views baan imid then waxaan soo import garaystay the home view now that's it very easy now inside here waxaan qori doonaa marka path ayaan oran doonaa and then I will write nothing maadaama aan rabo in the defaultiga
homepage aan bedelo waxa ku qori maayo halkaas and then here waxaan oran doonaa home view aan soo import garaystay ayaan ku qori doonaa and then save it haddii aynu hadda soo laabano oo kale aan refresh garayno you can see waxa inoo soo baxay waa hello world now successfully waan sameynaa waan bedelnay ka dhigan tahay now other thing is this is a one way طبعا aynu ku bedeli karayno waxaan markaa later on this series and isticmaali doonaa HTML files instead of words here now haddii aynu isku dayno inaynu something else aynu ku qorno hadda oo kale like the HTML h1 tag and then close that thing and refresh garayno you can see waxa inoo soo baxaya hello world in a different way طبعا iyadoo hidden one ayay inoo soo baxay so that means طبعا anything aad u baahan tahay inside here you can write it and it's a break statement let's try that break statement and then save it come back here it's not a break statement by the way it's a break so hello world you can see any HTML thing inuu qaadanayo so you can go ahead and actually do those things and later on this series waxaanu samayn doonaa marka inaynu different ways aynu u bedelno using the function based views and the class based views so intaan aan qaybtan kusoo koobi doonaa any question haddii aad qabto feel free inaad commenting hoose noogu soo qorto adidanta qaybta xigta aynu fiirino